สวัสดีครับ Hello everyone. Welcome to Speak Time with me, Paul. I am now back to Sentosa again. In this three-part series of videos, you will learn two sets of three related Thai words that are so commonly used in Thai conversation. And in my previous video, you learned how to use the second set of three related Thai wordsนี้นานnoon as adjectives in Thai conversation. In this concluding video, you will learn one special use ofนี้and nan. Most of you guys out there will know by now thatนี้ means this and nan means that. For example, คนนี้ means this person and คนนั้น means that person, where คน is a noun referring to person. However, many Thai learners are puzzled to hear Thai people saying ขนาดนี้ or ขนาดนั้น when they are clearly not talking about this size or that size. Yes, ขนาดนี้ or ขนาดนั้น does not refer to this size or that size when it is used after an adjective or adverb. Instead, it is used in Thai conversation to emphasize the extent of something you are referring to, such as it is not that expensive, are you that hungry, is learning Thai that difficult, and so on. And if you want to know how to say this type of sentences and with Thai particles such as เลยเราะเนี้ย and หลอ to help you sound like a real Thai, continue to watch my video. So in this video, you will learn how to use ขนาดนี้ or ขนาดนั้น to emphasize the extent of something you are referring to in the following pattern. Adjective or adverb followed by ขนาดนี้ or ขนาดนั้น In this case, ขนาดนี้ means this much or to this extent, and ขนาดนั้น means that much or to that extent. For example, to say I didn't know that is this cheap. ไม่รู้ว่าถูกขนาดนี้ ไม่รู้ว่าถูกขนาดนี้ In Thai, ไม่ means no or not. รู้ means to know. ว่า means that. ถูก is an adjective meaning to be cheap, and ขนาดนี้ is used here after the adjective ถูก to emphasize this cheap. So ไม่รู้ว่าถูกขนาดนี้ ไม่รู้ว่าถูกขนาดนี้ is saying I didn't know that is this cheap. Next, you can also use ขนาดนี้ or ขนาดนั้น in a negative statement to emphasize the extent of something you are referring to. For example, to say it is not that expensive. มันไม่แพงขนาดนั้น มันไม่แพงขนาดนั้น In Thai, มัน means it. ไม่ means no or not. แพง is an adjective meaning to be expensive, and ขนาดนั้น is used here after the adjective แพง in a negative statement to emphasize not that expensive. So มันไม่แพงขนาดนั้น มันไม่แพงขนาดนั้น is saying it is not that expensive. Tips for you to sound
like a real Thai you can use the Thai particle เลย mid tone เลย at the end to add further emphasis to your statement เลย is commonly used with might in a negative statement similar to saying not at all in English. So for the previous example, instead of saying it is not that expensive มันไม่แพงขนาดนั้น you can also say it is not that expensive at all มันไม่แพงขนาดนั้นเลย มันไม่แพงขนาดนั้นเลย Another example to say I don't speak Thai that well at all ผมพูดภาษาไทยไม่เก่งขนาดนั้นเลย ผมพูดภาษาไทยไม่เก่งขนาดนั้นเลย In Thai ผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉัน พูด means to speak. ภาษาไทย refers to Thai language. ไม่ means no or not. เก่ง is an adjective meaning to be well in doing something. ขนาดนั้น is used here after the adjective เก่ง in a negative statement to emphasize not that well. And เลย is again used here with might to add further emphasis to your statement similar to say not at all in English. So ผมพูดภาษาไทยไม่เก่งขนาดนั้นเลย ผมพูดภาษาไทยไม่เก่งขนาดนั้นเลย is saying I don't speak Thai that well at all. Tips for you. To sound like a real Thai, you can use the Thai particle รอ low tone รอ at the end to soften the tone of a negative statement to convey a humble attitude instead of saying เลย So for the previous example, instead of saying ผมพูดภาษาไทยไม่เก่งขนาดนั้นเลย you can also say ผมพูดภาษาไทยไม่เก่งขนาดนั้นหรอก ผมพูดภาษาไทยไม่เก่งขนาดนั้นหรอก Another example to say it is not that strange at all มันไม่แปลกขนาดนั้นหรอก มันไม่แปลกขนาดนั้นหรอก In Thai มัน means it ไม่ means no or not แปลก is an adjective meaning to be strange ขนาดนั้น is used here after the adjective แปลก in a negative statement to emphasize not that strange, and raw is again used here to soften the tone of a negative statement similar to say not at all in English. So มันไม่แปลกขนาดนั้นหรอก มันไม่แปลกขนาดนั้นหรอก is saying it is not that strange at all. Another example to say I didn't eat that much at all ผมไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นหรอก ผมไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นหรอก In Thai ผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉัน ไม่ได้ means cannot when it is used after a verb. However, when it is used before a verb, ไม่ได้ means did not. In this case, the verb is กิน meaning to eat. เยอะ is an adverb meaning much. ขนาดนั้น is used here after the adverb เยอะ in a negative statement to emphasize not that much. And raw is again used here to soften the tone of a negative statement similar to saying not at all in English. So ผมไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นหรอก ผมไม่ได้กินเยอะ
ขนาดนั้นหรอก it say I didn't eat that much at all. Another example, to tell someone you don't have to come that often at all. คุณไม่ต้องมาบ่อยขนาดนั้นหรอก คุณไม่ต้องมาบ่อยขนาดนั้นหรอก In Thai คุณ means you. ไม่ต้อง means don't have to. Ma means to come. Boy is an adverb meaning often. ขนาดนั้น is used here after the adverb boy in a negative statement to emphasize not that often, and raw is again used here to soften the tone of a negative statement similar to say not at all in English. So คุณไม่ต้องมาบ่อยขนาดนั้นหรอก คุณไม่ต้องมาบ่อยขนาดนั้นหรอก is saying you don't have to come that often at all. Next, you can also use ขนาดนี้ or ขนาดนั้น to question the extent of something you are referring to. For example, to ask someone, why do you have to work that hard? ทำไมคุณต้องทำงานหนักขนาดนั้น ทำไมคุณต้องทำงานหนักขนาดนั้น In Thai ทำไม is the question word why. คุณ means you. ต้อง means have to. ทำงาน means to work. หนัก is an adjective meaning to be hard in work. And ขนาดนั้น is used here after the adjective หนัก to emphasize that hard. So ทำไมคุณต้องทำงานหนักขนาดนั้น ทำไมคุณต้องทำงานหนักขนาดนั้น is asking why do you have to work that hard? Tips for you. To sound like a real Thai, you can use the Thai particle เนี้ย falling tone เนี้ย at the end instead of นี้ or นั้น เนี้ยis commonly used to add emphasis to your question that you really want to know the answer. So for the previous example, instead of saying ทำไมคุณต้องทำงานหนักขนาดนั้น you can also say ทำไมคุณต้องทำงานหนักขนาดเนี้ย ทำไมคุณต้องทำงานหนักขนาดเนี้ย Another example, to ask why do you love her that much? ทำไมคุณถึงรักเธอมากขนาดเนี้ย ทำไมคุณถึงรักเธอมากขนาดเนี้ย In Thai ทำไมคุณ means why do you, which you learned earlier. ถึง which means to, is used here to emphasize to the extent of. รัก means to love. เธอ means her. มาก is an adverb meaning much. And ขนาดเนี้ย is used here after the adverb มาก to emphasize that you really want to know the answer as to why someone loves to the extent of that much. So ทำไมคุณถึงรักเธอมากขนาดเนี้ย ทำไมคุณถึงรักเธอมากขนาดเนี้ย is saying why do you love her that much? Tips for you. To sound like a real Thai, you can use the Thai question particle รอ rising tone รอ at the end when seeking confirmation to your question. For example, when you see someone eating so much and so quick, you can ask, are you that hungry? หิวขนาดนั้นเลยเหรอ หิวขนาดนั้นเลยเหรอ In Thai, หิว is an adjective meaning to be hungry. ขนาดนั้น is used here after the adjective หิว to emphasize that hungry. And เลย is used with รอ to seek confirmation whether someone is really that hungry. So
หิวขนาดนั้นเลยเหรอหิวขนาดนั้นเลยเหรอ is asking are you that hungry Another example to ask is learning Thai that difficult เรียนภาษาไทยยากขนาดนั้นเลยเหรอเรียนภาษาไทยยากขนาดนั้นเลยเหรอ In Thai เรียน which sounds like เรียน in Chinese means to learn ภาษาไทย refers to Thai language ยาก is an adjective meaning to be difficult ขนาดนั้น is used here after the adjective ยาก to emphasize that difficult and เลย is again used here with เหรอ to seek confirmation whether learning Thai language is really that difficult so เรียนภาษาไทยยากขนาดนั้นเลยเหรอเรียนภาษาไทยยากขนาดนั้นเลยเหรอ is asking is learning Thai that difficult No. Lastly you can also use ขนาดนี้ or ขนาดนั้น with ไม่ไหว to emphasize that someone is unable to do something to that extent any longer For example to say I am unable to work that late any longer ผมทำงานดึกขนาดนั้นไม่ไหวหรอกผมทำงานดึกขนาดนั้นไม่ไหวหรอก In Thai ผม means I or me for male speaker If you are female you say ฉันทำงาน means to work ดึก is an adjective meaning to be late in time ขนาดนั้น is used here after the adjective ดึก to emphasize that late ไม่ไหว is used here to say you cannot take it any longer to work that late and รอ is used here again to soften the tone of a negative statement so ผมทำงานดึกขนาดนั้นไม่ไหวหรอกผมทำงานดึกขนาดนั้นไม่ไหวหรอก He say I am unable to work that late any longer Okay that's all for today's lesson now you know how to use ขนาดนี้ or ขนาดนั้น with Thai particles such as เลยเหรอเนี่ย and หรอ to emphasize the extent of something you are referring to similar to saying this much or that much in English. Thank you very much for watching this 3-part series of videos. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ